Oh, Listen, how can I say it? all right. Good afternoon, everybody. Good afternoon, my dear sister Nkiru. I'm happy to host you today. As you know, this is GGM platform. GGM. Oh, okay. Okay. That's good. Hello, sorry, Nkiru. I had a call. The call interrupted this flow of information. Uh, like I said, this is GGM platform. GGM is a platform for the ordinary people. Here, we'll give you voice. Nkiru will give you voice today to speak. Speak, represent the people on the street, represent the person you want. Like you can see from the headline, the election in the Anambra State is less than 45 minutes. Less than 45 days. And you know that the ordinary people on the street, I mean the market women, mechanics, traders, in fact, the ordinary people, 95% of them do not have voice. And when a voice to speak, they don't have access to the mainstream media. Even the radio stations, radio met, they don't have voice to speak and let the world know what they're passing through. You know, many of them have issues. They are suffering in silence. They just don't know who to complain to. And we all know that the essence of the government
is to provide welfare for the people as well as security, to guarantee for the security of the people. So the people on the street are left on their own. They don't have anybody to complain to. And perhaps that is why in every location, in every corner you go to in our land, in Anambra State, in APGA State, in Owerri, Imo, Ebonyi, you see churches everywhere. What are they looking for? Some may say salvation, but they are looking for hope, for solution. They want their problem to be solved. Oh, yeah, but everywhere. It is the failure of the government to solve people's problem and take care of their concerns that has made it possible for the churches to grow here and there. You know, instead of having companies, instead of having production going on everywhere, no, what we have is miracle centers. And I told somebody this morning that once we have a broken politics, or once the politics is broken, everything in the society will follow the same way. Everything. Once we have a failed system in terms of political structure, every other structure will fail. And that is exactly the situation with Nigeria. It started from uh, even before the independence, 1960. From the time Nigeria was amalgamated, because Nigeria is a business entity. I'm just giving us background, before I give you Nkiru and other people that are watching us through our YouTube channel, through other platforms, Twitter, Facebook, before I give them voice. Those in YouTube can still join us by chatting, sending their message through this chat section. I will see it and we'll comment on that. But if you want to join us on this Zoom meeting, what do is to indicate so that we will send you the Zoom link. You join and you will be welcome to this space. So ever since the business entity called Nigeria came into existence, it has been confusion all the while. Somebody is benefiting from that confusion. In 1960, we have so-called independence, we have independence. 1963, Nigeria became Republic of Nigeria, Federal Republic of Nigeria, with Zik being the ceremonial president. And again, between 1963 to 1966, we had political crisis that prompted the soldiers to strike. And from striking, the Civil War. And after the Civil War, is still the army manipulating the system, even though the condition of Biafrans joining or going back to Nigeria, what they signed was they've accepted the present structure of Nigeria, and any other future doctrine of this structure, I mean 12-state structure, should be decided by the generality of Nigerians. But that was not the case because Babangida created more states, Abacha created more states as against the agreement signed with Gowan as the basis of Biafran going back to Nigeria. So from that till 1999,
democracy that Obasanjo started, up to date, it has been confusion all the way. So I want us to understand why we operate the way we operate. Nigeria is not meant to be a country. It's not a nation state. It's just benefiting few individuals who have been manipulating it. So the only thing that will save us, I know a lot of people, they want miracle, they want things to happen overnight, but it can never happen overnight. The only way out is for the people to stand up and say enough of all this nonsense. And it starts with Anambra election, which comes November 8th. Soludo, being the APGA person, is busy, you know, so he has already started celebrating. He is celebrating himself that he has no competitor or anybody contesting with him, that no serious person is contesting with him. I think yesterday or a few days ago, when he saw George Morgan, Labour Party candidate, he jokingly asked him, are you contesting? Okay, you are contesting. Okay, ịmagonu jee kpagharịsịa idisivu ndị otu nke irufe na ị na-azọ gọvanọ ịbịanụ ka anyị kpaanụ ọsị ya jee kpagharịa ịgbago ofu ije na maketi kpagharịa gọvanọ ị na-azọ emesịa ịbịa n'ụlọ ka anyị kpaa. Hi, that is an insult. But anyway, some people may see it as political jokes that anybody can say anything and get away with it. But in a nutshell, that will give you an idea of the thinking of people in the powerhouse. They do not regard you as anything. They believe, like Soludona is the governor, he has 50 billion naira that he can distribute on election day. He can pay every vote at 50,000 naira. Can you imagine? Just can you imagine it? Can you? Hi, oh God! If you that is why they don't even regard you as anything. The fact that they are going about campaigning everywhere just to make jest of you. We've weaponized you. We've conquered you. You get nothing to do. You will not do anything. That is what they're doing. So until people rise and say, with this our vote, we can decide. And if you bring that 50 billion naira, we'll put it in our pocket and still vote you out. Any day people do this, like LSU, you can see the dividend those guys in Abia State are enjoying today. You can see what they're enjoying today. I'm not saying Abia State is El Dorado, that Abia State is in Dubai, UK, America. No, 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 no. We have a long way to go. But the fact is that a journey of 1,000,000 miles starts from making a single step. If a governor, sincere governor, is on the saddle, I bet you everybody will know that you are headed somewhere. But if the wrong person is there, you will know that the wrong person is there. So, my dear sisters and the people joining us on our BVI YouTube, I've just taken my time to lay the basis of our coming on this platform to sensitize and educate the people and provide a platform through which the ordinary people can speak. Abụọkwa ịsụ nnukwu oyibo, sụọ nnọọ ihe ọbụla ịma asụ. Ọ Igbo ka anyị nọ, ana Igbo ka anyị na-protect. Interest of ana Igbo ka GGM goro believe kịta na anyị ga-edozi ana Igbo, dozie ala be anyị ọ dị mma before anyị ejebe Nigeria. Ka anyị bịagoro na be anyị gosi onwe anyị love. Ọ bụrụ na ị love ana Igbo, ịma nga na-ezu n'ori na anụ, ịma nga na-ebukọrọ ego gọọmenti jee na paaki somewhere. Ị yara ebukọrọ ego inye kọntraktị ịfụ ndị mmadụ ị na-etriti fa like they are nobody. Ị ga na-egosi fa love, ịghọtago, na-esi ife ụkwa ha na-eri ụkwa, anọgide gọọmenti nọgide a na-celebrate ndị mmadụ. Ịmakwa ihe a na-akpọ rehabilitation. A lot of people are suffering from
A lot of people, their brain are go battered, their mental being, their emotional being are go battered. So anything only can is to rehabilitate, to give them hope. You got to go. So this is why GGM is here. GGM ministry, good governance ministry, is a political ministry. It is not a religious ministry. Is here and it has come to stay. We are not going back. Our interest is public interest. It's from the masses. It's for everybody. Both ọgaranya ma ogbenye onye ọbụla chọọ ka ife dị mma n'obodo belong to this ministry. So, my dear sister Nkiru, we welcome you to today's discussion. Today's discussion will just give you time to air your views and opinions, promote the person you are promoting, Dr. George Mogalo. Tell us what is not right in your location. Since last time, I think yesterday we had program yesterday. Yeah, from yesterday to today, what then we'll go 1 or 2 things many draw happy. And in an area, Obuna George Mogalo win the election December on November 8th. Now those things will be handled. So thank you, and I yield. You can speak. Yeah. Good evening, my brothers and sisters. Depending on your time zone, good evening, good morning, good night. My name remains Nkiruka. I am campaigning. I am the chief priest, the chief campaigner for Voice of the Voiceless. Also, I have my reason for supporting Dr. George Mogalo, Labour Party, Papa Mama Pikin, and his running mate, Ife Okaro. Daalụkwanụ. Na nke mbụ ka m bidogodu. Ịma na ọ bụla obodo a na-eme ife. Like Western World, maka ndị be anyị na-ajecha ndị gọvanọ niile a, fancha niile ụmụfa nọcha mgbago ebe ni. Ebe ndị ọzọ dozite the system. Fa na-eme ọfụma, onye isi ga-awa ojebe obodo oyibo. Kọmọn onye witilo nkọnkọmbe ogeje obodo ụmụ ha niile. Ifugo na demokrasi anyị bụ autocracy na onwero isi. Mana ofu ụbọchị ka eji edozi ife. In other countries, ọkwa Nepal ka mee nke ha ụbọchị a. Olugo mgbe ndị be anyị ga-efe ise a n'anya. Malụ anya nelene, malụ anya alọla alọ. Maka na ihe nji ekwu ife a, nwanne anyị nwoke mention maka church. Ejiri anya ọma aga ụka ekpere. Anambra nwere ihe Anambra zuru ka eme. We have all it takes. Nya imebe anyị ọ dịka Dubai. Prọfesọ Soludo Nwamgbafọkwe. Mana ọ ekwulekwu emeghe eme. Ị gaa na street ọbụla kịta na Anambra, ị ga-afụ churches. Ndị a ga-anọ na 3-story building. Onye anọ n'elu, onye anọ n'anị. Etiti onye anọ na 2nd floor. Onye nọ n'elu a na-etie onye nọ n'elu a na-asị rigolu n'oche eze, rigolu n'olulu gị o, rigolu n'oche eze. Onye nọ n'etiti a na-eti enu ghọọla ọkụ, anị ghọọla ọkụ, enu ghọọla ọkụ. Onye nọ n'anị a na-asị gbadata anara ekene. Ọkwa ofu Chukwu. Mana ndị be anyị na-aka ụka fa krọsụrụ a n'ebe a wee jebe kọntrị ọzọ ebe edozitela edozi, ebe a na-ebu ego anyị jedebe ịma mfụzi onye a. Ọma njezu ka maka na ọlụ dị, maka na edoziri ihe. Ịpụta ụtụtụ ịga ọlụ, akwụwa gị ụgwọ ego akwụ gị ga-enwe ihe o zuru gị.
pụta na ha wee welu demokrasi mebizie ya to the extent na ha ncha niile na-emezi onwe fa eze onye agwana m onye ga-abụ eze sọmụ ga-abụ eze onye banyezie n'ọchịchị ọ sị gị na ọchịchị a n'ebe a ka ọ ga-anọgide retaya kwadolu nwa ya ndị be anyị na-eti mkpu maka na ha ejirigo agụụ wee mee anyị alụmela anyị na nke ikpeazụ a na Anambra steeti ịbịa ifu ya utu anyị last time gọvanọ kwu yahoo oke ite wee si ya na ịma yahoo na oke ite bụ ndị politishan bụ ndị bunye n'aka maka na mgbe enye gị ego constituency nye gị allocation money irie nya asị gị we are one na nke a bụ nke anyị ịfụzie na onye Chineke sị gị na ịhụnanya unu nwee ka m ga-eji ma na unu bụ ndị otu m now ịpụta ịfụ na prọfesọ gọvanọ anyị Nwamgbafọ Soludo o ji ọnụ ya wee kwuo na ọ bụrụ na gị na ya nọrọ n'ofu pati bụla APGA na honorable onye House of Assembly adala ụzọ nọ ịnọdanị ọnwa gwụọ ịnala ụgwọ ọnwa gị naba ndị be anyị n'ụcha ụdị ihe agba nkịtị the local government allocation o nwere ụzọ local government kwesịrị ịlụ ngwe nke steeti ga-alụ ịbịa disbose ego taasị a ka esi federal na-anya anyị unu fụrụ ihe mee na agha amelụ unu fụ ihe mee n'ọmụọ ha na udemezuo ihe zolezo wee pụta bụ ife o nwere character of a leader and anya choose ruler ihe chọọ leader iweta ego disbose ego too much labor kills and ị na-ekwu okwu ịkwụzi n'okwu ngala and ife o ji eme ya bụ na o welugo agụụ ka anyị agbụ ndị ya utu anyị abụrụzie nye m ofu paketi indomie nye m 1000 naira ka nligodu a sitting governor na-ekwu ka fight ya corruption a true leader na-abụ o ji onwe ya amaatụ ọ na-abụ typical example to the youth to the masses ọ na-achị so that onwe onye mee ihe is I take myself as an example. I have to have discipline myself, even my children. Maka na mmọnwụ ọbụla tini nna m na soga na mmọnwụ tie bulu ụzọ pịa nne na nna ya gbabakwa na mmọnwụ a bụ were onye ọfọ galụ mana a true governor ekwesịrị ọpụta ọ na-discriminate if you don't vote for me mma lụrụ unu ihe ọbụla ọ na-alụ ụzọ one-sided people then ọ sị gị na ọ mee empowerment o nwere onye si na ọ mee empowerment wee si ya kedu ndị ọ mee empowerment wa wepụtala data wepụtala names ka anyị malụ ndị ọ mee empowerment otu awụ na-eji na ị ga na-create 130 jobs mmadụ one na-graduate from university every year na Anambra. Then again i wee na-achụ ụmụaka a na-eme yahoo a na-eme nka mana gị bụ gọvanọ hụ nya abịa na Anambra steeti mgbe ị na-eri ihe eji edozi ndị mmadụ ihe a ga-eji build life ịmakwa na ị na-eme yahoo na-eme oke ite and nwatakịrị nọ n'akụkụ na-esi anya ọsị ọkwa onye a mma ụbọchị a maka na o nwee im na gọọmenti ọ na-eme and apụta na village ọ na-eme ihe ego ọ bụla o mere iwu ejere nga ọbazi oke ite ọbai yahoo mana nye nwaka ike ndị yahoo ndị yes I'm condemning yahoo mana kedu job o creatili ụmụaka then ndị jizi keke could you believe na Anambra steeti ana m eme onye shuttle bus interview mana ego fa na-akwụ every week ọ bụ na ibute high purchase iman succeed
and ime ndụ akodo akụwa gị gwogwo ozi ndị ọcha brigade o wee one man pụta abọsị a just were obere ahịfịa na politin bag wee jee tụpụnye ebe a na-ekpokwa ahịfịa ịma na ndị a wetara that man wee duli ejebe n'ọfịs napịa 50,000 naira ha na-ekpokwa ahịfịa o were ahịfịa dị just obere waterproof nwunye ya nya atụnyekwa ebe a na-ekpo ahịfịa anapịa 50,000 naira n'ọfịs. Kedu ụdị ndị o melụ employ? ijezie n'afịa ibulu obere ụgụ si n'ubi gị kpachata ihe ego a ga-ana gị iju etibe gị zọọ gị gwogwo. Kedu ihe eji wee gbagbu ndị mmadụ na main market? Ofu ihe a kedu ndị bụ ndị isi sekuriti agwa m unu si na unu chọọ ịma different uniform ị ga-abịa select kọnta Anambra steeti prọfesọ makwa ihe prọfesọ first class in economics. So ịbịa n'anya oke ọ bụrụ na anyị na-eme true democracy ma ọ na nyanwa ma ihe ọ na-eme, each political party dey about 15 or thereabout. I stand to be corrected before your billboard ibido campaign ekwa 50 million naira. Ọkwa ihe ọ na-eme ndị a ka o discourage ya because ego Anambra dị revenue a na-enweta na Anambra dịzi too much. Ka youth anyị ma akwa na okay by election ka ọ bịa na-enye 30,000 a sitting governor Afioma na-ele onwe ya ilue na second tenure kịta o nwere onye anya ya azụ ha ga-asị otu carry go. Ife iji malụ a true leader bụ ị na-aga the poor masses ananụlụ gị ọ ga-apụta oti na-aga kịta na Abia steeti hey masses na-esu ya ka nkụ mana nyanwa na-aga onye ọbụla etufuo anya nọọsọ ndị oti mkpu sacrifice ọ ndị ga na-esu jee na-ekeke kpee na oyi kpee na afọ kpee na nkwọ onye ajụ onwe ya ajụ. Adị highly disappointed ebe gọvanọ anyị nọ, very highly disappointed. Then osi unu ọ na-alụla ifo mfe ọkwado onye rijuo afọ ị na-agwa na agụụ na-agụ gị kịta ịgbakwa common TV etinye n'ụlọ isi biko bupụgodo unu m ya na agụụ na-agụ m. Ọkwa onye kpata ego jebe fọm fe ọ sị na ọ lụrụ anyị ihe n'Ọka. Kedu ụdị ihe ọ lụrụ anyị? Ọ lụrụ ebe ọ ga-abụ ọnọgide ọchịcha ọ bụ oweza permanent house ebe a. Eche na politics bụ egwu na amụ mana ọ na-emezi politics with bitterness. Okay, ọfụ Dr. George wee sị hey so na ị na-apụtakwa ya. Kedu ụdị okwu dị ya nyanụ iyo nkọlọ ọnụ ọ kpalili val ọzọ Igbo hey dị anyị idokazikwa arụ. Ọ pụta na ehola Anambra Light of the Nation ifụlụ ihe nwa ya na-eme ọ pụta nya na ya na-eme show a na-agba egwu. Onye bụ gọvanọ nwee love, you carry everybody along. Mind you over pride wee pụta all those things ka nnecha wee sị na George Moghalu nwekwanụ good quality. Do you want to ask me something? Nkiru, thank you. Na-arapụ gị ị ga-ekwu okwu for one hour ebe ị na-condemn our dear Professor Chukwuma Soludo ọkwa global personality. Anambra people dịkwa lucky na fa nwee a professor ịdị na-achị their state. At least mmadụ eji eje mba mmadụ ihe aga ọkwụrụ ọtọ like this do proud na this personality kwe ka ọ bụrụ gọvanọ anyị. Aghọtara m some of you are disappointed na ihe atụrụ anya n'aka ya ka o mesịrị fa ncha niile mana ọ bụ ọkwa na enwere ndị ọ na-eme enwere ndị ọ na-eme maka anyị na-akọndem ka anyị kwukwe na enwere ndị ọ na-eme mana ọ nara emetechi ya. Enwere ozi m na-enweta from the street
a sị na gọvanọ si na ndị kampen ara abịa na market, ndị na-azọ gọvanọ aghara abịa n'ime afịa kampen. Inweta ozi afọ ya political party or ndị ị na-asọpọtụ fenweta that message. ya ife achị n'aka ejiri onye enu ihe na-akwụ bụ okwute ndị Igbo na-abụ okwucha Mr. Peter Obi osi go and verify. Ihe a na-achị ya n'ọchịchị Anambra bụ don't talk if you talk nke ga-agana. All the chairmen na-afịa dị na Anambra na Asatọ go and verify. Ọ bụrụ na iji any post and to start with gọvanọ ekwesịrọ itinye aka n'afịa. Inyerofe ego ibido 5 ọ bụrụ steady light most of them na-use gen. Ọ bụrụ investors ka imelụ attract. Ọ bụrụ ndị ọrụ ugbo ka i secure their life ka Anambra nwee ife. Then ndị chairman na caretaker committee ịpụta ọ bụrụ na enye gị post, then you can never campaign for another political party. Go and verify. I were freedom of speech, worship, association. And ihe na-atọ ụtọ na party bụ gịnị? Opposition, and ọ ga-eme gị you sit very well, you buckle up. Ị ga na-afịa niile kịta. Both main market, relief, afịa ọfụ everywhere. Ọ bụrụ na iji any position n'afịa, inwe natara ewe mekata nwee nwuchu otu ọ bụ APGA. Ị ga-eme ihe niile APGA. O mere iwu ejengi iwu cover gị. Then ọ bụzie na ị campaign ihe dịka Labour ma another political party, ịma na that your position a ga-anapụ gị ya. Yes, people complain, ndị afịa complain. Go to Hay Bridge. Ihe ahụ ọ bụ democracy ka autocracy? Ọ ya anyị na-afụ na Anambra. Nkiro, yes, I understand your position. Mana ichere kịta anụnwa na ndị isi ojii nwekwara nsogbu. This person ị na-campaign for kịta anụnwa, ọ batakwa n'ọchịchị, ọdụ gị ka ọ ya ekwe ka his opponents nwee upper hand, take you over. Ịma na that seat, I've asked one or two of them that question. Nsị ya ma enwe ọgwụ a na-agwọ na that seat of let's say government house or let's say Aso Rock nke Anambra State ọkwa lighthouse enwe ọgwụ a na-agwọ na onye nọ last side etu iwu si nwoke kịta maka Prọfesọ Charles Soludo ka a chụpụ ya nkịta nke echi. Etu iwu si nwoke kịta anụnwa onye ị na-akampelụ baa ịma ọbara adịghị ozugbo ịma mfụzukwu ya anya again ịkpọ ya na fon ọma mpik ya and oge eji ndị DSS bụ onwe okpukiri ọ chọọ ịpụta apụta ndị polisi na ndị DSS na-anọchi ụzọ ịma nwezi access to him. So ichelu na ọ baa kịta anụnwa na ọ ghara emekarị ka ihe Soludo na-eme ba ime ka the ordinary people ghara inwe voice, I mean opposing voice. Enwere inwe opposing voice na ịlikiri ihe ọ ga na-eme si ya our servant. Ịma ya gọvanọ wụ ya servant now because all the application letter anyị ewere ya n'ọrụ. So our servant. So isi our servant na imetara nke a iche kịta na George Moghalu ga-adị open for such. Ka nje bụlụ mmadụ maka na ilu mmadụ nso ime ya access. If you can recollect, can remember, before our professor ba, o webu mgbe ọzọ gọvanọ. Ife okwulu den wesi ndị mmadụ na onye abụrụ bụ na ọ bụrụ na atụnyere ọrịa na o winie na ọ ga-edemolish okpoko. Ifu gị ọkụkọ na-abụ oke na-ebido n'eju.
then abịa nke Dr. George Moghalu nke bụ eziokwu politicians na-eme ya. The very day meet dị agwakwara m ya na ndị politics na unu ncha bụ ofu, mana o nwere onye ka ibie mma. Otu a ka ọ dịkwa anyị bụ mmadụ, otu a ka ọ dịkwa anyị bụ ndị nkịtị. Ndị nke awa bụ mmadụ bụkwa ndị ka ibe, maka o nwee ndị bụ bute ego aka anyị ikecha anyị richa ga anwụ echi ka anyị nwa. So mụnwa na-ebelieve na Dr. George Moghalu, maka mgbe ọ lụ na Niwa, people na-ekwu maka ya, ndị m ya kwuru maka ya, and ọ lụrụ ife maka mmadụ adị nkọ. Mgbe ọ bụ ọ lụkwa na-abịa, the records ka dị today, ọ na-amụ aka ekpe na nka. O nwere onye ị ga-apụta ịma na ihe ọ bịara bụ to serve people. Ị na-ekwu okwu ọnụ ya, ọkwa ife ọda aka ọnụ ịkọ enu kanị ọma nkọghị ọnụ. Nyanwa na onwe ihe ọbịa bụ ọla ndị o promisila anyị na ọ ga-edozi Anambra. Kwa unu fụ ije na blueprint manifesto ife okwe na nkwa, and that is the reason ji asị ndị be anyị don't receive any money from him, don't receive any money from politician. Ga-abụ ọba ọ bụ na ọ lụrụ ọlụ ịpụtakwa na GGM apịasugbo ozugbo ịghọta na ihe ahụ ikwela anyị na nkwa na imerụ ya. So for me, Dr. George Moghalu nwegodo pass my ịkpọ ọnya n'ụtụtụ ọ ga-aza gị, and ịbịa bie ọ gwa gị na inclusiveness na ndị disability, there is ability in disability. More as one of the disabled people na Anambra, mana kedu ihe gọọmenti na-enye ike ọkpọ unu onye unu 10 naira ọ 10 naira, kedu ihe ozu onye unu 1000, mana osi nyanwa kwete na ọ ga-create office for disability. This is the voice of the voiceless, and ọ ga-akpọta youth n'ọlụ na a ga-eji technology wee checkmate crime. And ihe na-atọzi m ụtọ bụ na government white collar job adromana ọ ga-partner with private sectors. No, private sector na-eme gịnị na-enye ọlụ, and ọ ga-ebunitekwu life ndị security. So onye kwuru otu a, we have to try him with ndị o megolo eme. I nụrụ, I rest my case. Ya daalụ nwanne m nwanyị, daalụ nna. Mana ozi na-erute m aka ndị na-esende meseji na my Facebook na-agwa m na Charlie Nwamgbafọ nwee data office ikwu kịta for fiscally challenged people. Enwe asị nọ one man ọcha bara anya bụ their president. So ndị otu unu fiscally challenged persons that are fiscally challenged, o nwere ka unu si agbakọ ọnụ a place na-enweta enyemaka from government. Ị nwere idea gbasara ọchịchị na na-eme? Coming to that one, o nwere last 2 months o nwere onye si na onye isi somebody wee si na eje fụfa, o wee sị m na ọ ga-akpọ m, wee sị nsị a kedu ihe eme, ọ sị na o je fụ na agụata ego ne ka enyefa abịa ebunye gị ha bag of rice, enye gị ụfọdụ, enye gị envelope once in a while. Wee sị no, I can never be party to that. Gosi m otu m ga-esi kụta azụ ka m kụtaba karịa na ịkụta nye m. They are not ndị physical challenge people. Were ya na-enye ha onye nye 10 naira, onye nye ha bag of rice. Okay, kedu otu gọọmenti si monitor to see na n'ihe gara aga? Then ọ bụ na ịbụ APGA ebịa n'akụkụ ya na-eri nyanwa ekwugo, if you are not with him party, were ha ga-enye gị. So forget about that office. Forget about that. And the office ị ga-abata ọ na-eme ihe ọjọọ, don't talk. O wepụ gị na ihe ọ na-eme ndị honorable elected people like him. Na otu o si alụ ụzọ ndị ekwenyere ọnụ ọma alụ ụzọ fa, mana oge ihe o je canvas ihe niile, then alụ walawala ihe anụwa evidio onye. So forget about that. Ihe anyị chọọ bụ onye ga-eme physical challenge people, you empower them. Ọ bụkwa nke ọ na-abịa elu ewelu baro nye youth graduate
ọ bụkwa empowerment ọ na-abụ kịta elu owelu ndị mmadụ na-alụ ọrụ then apụta na ịfụkwa election waya o ji kebe ego ebe ọ ma that he perform very well. Onye nọ na seat perform very well ọ bụrụ ya ga-agbalị onwe ya ọgụ na ndị mmadụ ga-agbalị ya. So onye a na-ekwu forget about it. Jụọ anya kedu onye physical challenge constituency nya kwuo ndị ha pụtago nya bido n'ezigbo afịa ka ịfụ. Daalụ. All right, daalụ nwanne m nwanyị. Ọ dịkwanụ nke ọ gị nwa the voice of the people living with disabilities. Ọ dịkwanụ nke ọ gị nwa bụ voice because mba ụwa kịta na-anụ ife ị na-ekwu. People na-join anyị na Facebook, na-join anyị na Twitter, na-join anyị na Instagram, na-join kwa anyị na YouTube na-anụ ozi ị na-eze. Mana one of them nọ na Facebook say mụ jụọ gị mgbe esi empowerment nature a governor that will empower the people living with disability maka ị na-compare George Morgan. What exactly do you mean? Because ị nwere ike ikwu something or ambiguous or confusing, people may not understand empowerment because empowerment to Professor Charles Soludo nwere ike ọrụ one youth two scale, you know. Empowerment to him nwere ike ịbụrụ ịmụsị ọrụ onye gị 500,000 naira. So Nigerian platform, I need provide this platform iji dowe okwu agba because mụnwa na-ajụ gị ajụ bụkwa the economist. I understand the dynamics of building and what it takes. On I do is easy criticize people. But when you go in there like this, if you have resources in the scarce, and then when so many needs, societal needs, at any point in time, all of them calling your attention, harassing you, you must attend to all of them. And that's why they really. So when you say empowerment, what do you mean? What do you want from Morgan? How do you want him to empower you? Ebe si na ọ bụrụ inye azụ na ịkụziri ka esi akụta azụ. Daalụ. Ya nwanne nwoke daalụ. Ọkwa unu mana onye nwe TikTok no a person with disability. Then empowerment ndị physical challenge people ejekwu gị. There are more than 5,000 people ga. Nyewekwu na ọ ga ịma empowerment. Ọ bịa otu ọ sị na ọ ga-anụ ma vocational something. Then ọ partner with private sector. Ị ga-afụ ndị ma maka people living with disability. O welu ndị ogbi, there was a time in visit ndị ogbi na n'Oji. Visit ya ndị isi. Iwe efu na ndị a ịbịa kpokunata for o wee ndị ga-amụ nwa ọlụ aka. And ọlụ aka a na-eme kịta bụ apụta sị gị 3 months. Kedu ọlụ ị ga-amụ 3 months ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. O wee ndị ga-akpanwe ihe ọkpịkpa. You empower afa eweta otu ọ ga-partner with private sectors ma ndị be n'obodo Igbo o welu ndị dị ịga o welu ndị ma maka physical disability a nneke ọ na-amụgosi ndị ọlụ aka and emecha ịsọpọtụ onye a kama ị ga-enye loan nya ị ga-enye ego inye ego ọ ga-akwụ inwe ndị na monitor fa. Then ịkpọbatakwa ndị youth ọkwa ịma na disability inwe ike ịpụa tata pata ihe emego gị n'ofu aka ịnọgokwa na line up with ụdị ụzọ accident na-eme ma ndị andakodo na-akụji ụkwụ ha ndị survive abagokwa na people living with disability. A na-agwazi anyị na ha draw useful. So Dr. George Moghalu bụ onye nwe mmetụta and Dr. Ifeanyi Okaro achibugo the whole principle all control go schools na Anambra State. All the principal efu na ọma ife a ga-eme ife wee yie ife ewe school ndị ogbi ụgwọ akwụkwọ a na-akwụ dị too much. O wee school ndị isi
and anyị ga-enwe old age people. Ihe niile a ga na-eyi dukwa gọọmenti ego kama ịchọba maid onye ọbụla enwe ihe ọ na-eme. Nurses or hospital got ejemagle hospital onwero ife ị ga-afụ ebe a. Ihe ị ga-afụ ebe a bụ Hold on, hold ọfịa on. ọfịa. Nkiru, hold on, biko. Ịma ndị na-eso anyị si na ụdị etu isi ha etisolu na adịrọ mma, gị wetuo obi, chekwala wetuo obi. Enwe nwanne anyị bata kịta Linda, amara mma enwe ihe ọ chọrọ ịkọntributu n'ihe anyị na-ekwu. Ọmut. Okay, ị chọbụ ikwu okwu. Okay. So, dịka anyị si ekwu, Nkiru, enwe ụmụ nwanne anyị nọ na US. Ofu onye si nice program na ị na-ekwu ka ọ dị gị n'obi na enwere ofesi ị na-akọmit ba ikwupụta etu obi si wee dị gị. Maka na GGM platform anyị na-enye onye ọbụla ohere bịa kwuo ka o si dị gị n'obi, mana however anyị ga-adụ guided. I got guided because freedom of speech, but it stops another person with his own freedom. On do to soludo get this program. Say what I be a host offer. Kafakuye soludo man. Can't tackle some of the things in the here. Maka GGM platform I set it up some 10 years ago. But what today? We have the largest followers at Southeast with 255,000 subscribers na YouTube. And what does over there? And thereby no our YouTube channel live. All the live is being followed globally all over the world. Programmer is to give people voice. Is to give the ordinary people voice. And when I say for coming to this program, even though I didn't spend a lot of money, but for public interest, so however, even the other person no US is seven drugable. Also, in a say that soludo fail, memory hollow. No fellow, yeah, all the people when kids in they score as 0. I'm on a road construction also. Always even jogging. The information ya na-enweta na soludo mere ụlọ ọgwụ na o mere ya upgrade na o modernize ya na 3 senatorial zone. At least nke mụ nwa ma bụ okpoko ka esi pronounce okpoko. Yes, ejebe m ebe afọ but ana m anụ ya. So all the person nọ na US assuming you nwere idea na all of such thing. Daalụ. Ya ọlụlụ ya mana kedu ụdị equipment dị ya? Ife anyị ga-ajụ bụ na ọlụlụ ya kedu ụdị nurses, kedu ụdị doctors dị ya? Chee ka m gwa gị, ọ bụrụ na imechaa ihe, ọ bụrụ na imechaa keeki buru ụzọ test anya, kedu onye nke ejego na that hospital? Ihe a ka anyị ga-ajụ. Enwe steady power electricity. Kedu ndị doctors na n'ebe a? Kedu ndị nurses? Ego one ka a na-akwụ salary ndị nurses? N'ịlụrụ hospital, kedu ihe dị na the hospital? Ihe adị mma na the hospital? Ebe unu ọgbapụ obodo oyibo, ihe ọbụla ọgbapụ, kedu ndị? Maka na owero na ma nwanne anyị nwoke anọ US afụnụbeghị m ebe ma ndị chịrị ebe a ga-abịa rapụ hospital faje ebe ọzọ ite ofe test anya ma ọ na-atọ ụtọ ma ọ daa. Kedu otu esi bunite ego ndị nurses? Kedu equipment enwe for ndị nurses enwe for the hospital? Kedu otu a ga-esi mee that emergency? Oke, ọ dị mma na ebe mana ilu okịta onye nwee serious case o jebe
private hospital ọ na ijebe ihe dịka waterside jebe ihe enu and Peter Obi bụ nya nyere aka wee fụ na waterside dị ka ọ dị ị nwere ike ije ụlọ ọgwụ gọọmenti go to general hospital asị na ACT onye a gbagburu onye a adọba bọsị anya na onye YPP je wee bido webe crisis kedu otu esi ọ edebe gị na hospital asị na alụ adọmpụa gị ọnya bụ na alụ hospital. I rest my case. All right, Nkiru is Asibo. Apart from that, the other person Najo, a governor in professor of economics, he may appreciate. Of record, no na-akwụ salaries, ọ nara eji ndị ọrụ oyibo ụgwọ, ọ nara eji ndị penshọn, ndị retire go, ndị nọzi ezumike ụgwọ. Enwerura mgbe anọ na workers na-agba strike na Anambra State since 3 years o ji chesia maka na Soludo akwụrụ salary. And na enwere contractors na-alụ ọrụ anụ na o jikwa contractor ụgwọ. Na to that extent na o kwesịrị inwe pass mark na ọ chere mma ga-achịkwa ọzọ. Onye nke nọkwa na Twitter ọ na-ajụ that question sị ka ezi ka isi sị na enwere why na ndị ọrụ oyibo do happy ka ọ na ịmara na ndị ọrụ oyibo do happy enwe ndị ọrụ oyibo na-complain ọrụ gị na ha dọrọ happy. Nke bụkwa eziokwu ndị ọrụ oyibo na-complain ka ọ dị ka minimum wage ọkwa ịma na ụdị ego a na-enweta na Anambra kwesịrị ka ndị ọrụ oyibo Anambra nya na-ekwu oyoyo. Ọ isi na ị na-akwụ mmadụ ụgwọ ego one ka ị na-akwụ ya ka ebe osisi o butefọ ndị ọrụ oyibo ego one ka iji agba moto ọlụlụ ndị ọrụ oyibo ụlọ ọ dị ka house king owe ebe fanọ nya ọ na-akwụ na fa ọ na isi na ị na jụọ anya other steeti minimum wage okwuo na Anambra ewele ego o nwere steeti na-akwụ minimum wage ndị eji ọkwa karịa Anambra ego ole ka ọ na-akwụ ndị ọrụ oyibo mana ịma na ama nkwụ n'iru maka ịmago na ikwuo ikote mana ndị ọrụ oyibo most of ndị ọrụ oyibo adịrọ happy ego ole ka a na-akwụfa ego onye ọrụ oyibo ozuru ego ọ na-eti n'akpa eholu onye level 12 ozuru ego o tiri n'akpa a week ego one ka ihe otu o si bunite welfare ndị ọrụ oyibo ọ ife anyị ga-ajụ onye ọrụ oyibo kịta na ego na ọkwụgwụlụ nwa ya ụgwọ akwụkwọ na university na Anambra steeti mana ego one ka ndị ọrụ oyibo na-ana na-abịa ịgbakọ iwepụ maka Anambra nwere ego taxes a na-ana na Anambra ga-ezu ị na-emente nọ ndị ọrụ oyibo mfanwa ewee gosi gị dia true color ma na ha na-alụ nya ma na ha zu ka eme daalụ. Okay, onye nke ọzọ onye nke na-achatị na WhatsApp sọpọtụ ihe ị na-ekwu ọ sị na ihe a ji wee kwado ihe ị na-ekwu na ya nwa na-asọpọtụ kwa Peter Obi na-asọpọtụ Moghalu na ha sokwa eme kampen na ihe kasị afụ ya afụ na-arụ bụ maka ọkụ electricity EEDC ihe ọ na-ekwu n'ụba nke ya bụ na ọ na-afụ ya afụ na-arụ maka ụdị biil a na-akpụtali ya na-ede biil ya BP ya alịa so o wee na-eme gị encourage na ofu ụgbọ bụ gị na ya na iwo na-ewokwu ya nwa mana ọ dị ka iwo nke na-ewo gị akarị ọ sị na ọ dị ka iwo nke na-ewo gị akarị nke na-ewu ya mana na ọ na-ewutu ya maka ọkụ maka na Soludo kwesịrị ime invite private sectors and as a global personality n'ihe mere expert n'aka bụ mgbe ọ batara n'ọchịchị ka o mee invite
dịbụ ụma maka ọkụ na-emeka ọfa mara maka ọkụ ịghọtago and gọọmenti kwesịrị itinye aka dị a wee malụ ka ọkụ ya esi na-abịa at affordable rate. Ọ bụgodo na ọdụba affordable kịta nọ gọọmenti ebido ịlụwa igenerate electricity. Anyị nwere gas like Enugu few days ago bụ na a ga-egenerate their own electricity from coal and na ha enwego plan ime ka ha na-efeed their Genco distribution companies with enough power. So onye go ndị mmadụ hope. So ihe this guy who can na support na ụba nke GGM because mụnwa nwekwa opinion, mụnwa nwekwa view. Ịghọtago abịa na assessment omnipresent government ihe gbasara electricity ha dobere arụ ka ọ na ọ gbasara alụfa. And to that extent ana m pass vote of no confidence on Soludo on electricity management because ọ bụghịzi mgbe ọ ya asị na ọ dụrụ ya n'aka na federal government like okwuo gas ọ sị na federal government ka ọ dụ n'aka mana ị ga-enwegodo nke ị ga-eme na anụ asị ga alụ na solar village, asị ga alụ na this solar panel ịpụta na village like this ị nwere ike ịpụta na 10 plus of lands 10 plus of lands ịlụọ ya solar village. Graduates na-achọ ọrụ karịrị akarị, ndị enwere ọrụ karịrị akarị. Okay, one you two skills in a train or a train no CFA just well 300,000 naira 400,000 efa ka ihe 300,000 naira ka efa ya eji eme only ka fa ya eji eli because many of them were just political jobbers. Onye etinyere afia dị a just ome training ka o welu that 400,000 free money. Many of them ajụọ mfasi gosinu m ofu onye unu train and ihe ọ ga-alụ ejego mme somebody na-alụ machine. The guy na fabricate any form of machine, ma nke na-akwọ garri o, ma nke na harvest rice o, ma nke na cut rice, ma nke na-emecha akpụ ịbụtara akpụ nwunye dị ọsacha mecha. The guy na design the thing. Office the guy nọ na Ọka here. Ọdụ along that Radopin. Ịbata the office, ịma na the guy na-ata afọ nwere government support. So osi na-emegbu ihe niile even on ndị Obianọ mee everything possible ka gọọmenti bịa support nye aka n'ihe ya na-eme. But ihe nyanwa na-agwa m under government of Soludo na ya sokwe train one youth two skills na ihe ha dị after bụ ego emesịa enye ndị train 300,000-400,000 naira. Ọ na-ajụ m ka ihe ha ga-eji eme because ụfọdụ politicians ya sị ha ya lụọ ọlụ fa something eji eme ọlụ aka. Ịghọtago ya nọrọ ebe ya na-alụ one ha eje somewhere je go fake one. Okay, how you see that fake one for political reason or purpose ha bịa wetakwere ya si agụrụ na enwere ihe ha ji eme. So nke ana m ekwugodi ya maka electricity connect there with one youth two skills. Now those one youth two skills to me the political. Okay, na Greek enwere ihe a na-akpọ full security. Government enwere any policy on full security. Enwebi ihe ha mee so far. Mgbe Chukwuma Soludo bata ihe o mee bụ ike palm tree seedlings and coconut seedlings. Osinoye ke 1 million or so. So okegasi ya afụzikwa na my village o. But many of them are okay. Ndị okay the thing enwere passion for agriculture and many of them are going in mmadụ free now. Inye mmadụ free feel ya akwali free. Ụfọdụ many ejewele ya dosa somewhere
enwe ihe eje n'ọfịs ya kịta even na houses ebe enwe ihe eje na nke efu ebe ọ dọwara ya aka oyibo a na-epulu onwe ya enwego onye nke si nna ọnwụ na ya na-akọ distin dachi anụ nya na nwa na ebe ma aka ọ sị m mba efi ọ na-epu dị ya nwoke onye nje n'ọfịs ya na-azụ ụlọ bịa ọ rapụ ya ebe afọ nkwụ dị ahụ dị nkwụ a na-eto ọ sị m nọ mgbe ha ji ala mama ebe ọ sị na ọ ya eje enwekwari ndị nketa elu elesikweli ya ndị ọzọ ndị enwe na-ele nkwụ na-ele aka oyibo elesikwu ya. So if una that policy had draw well planned and thought out, it's just something aiming for political reason. Something aiming for political reason purpose. Because you don't play politics with development. You don't play politics with development. Development now intentional. So for come for to Charlie Wamba for I for the Anaya and I support that. Esumna one person will put ego will put a platform jee na radio station n'Igbo promote where na an economy is able governor Anambra State and the Anambra State ya bịa na-ekene m na ya aghọta ihe dị iche ịghọtago ọ bụrụ about ịlụ ụzọ anybody can build road. We've been building roads since 1960 and a maintain billions of naira but building in country or building human infrastructure, building institutions that will create economic prosperity. Road is one of them. Road is an enabler because if you build a road, okay, mepe that side. But government build the road number one. And when other things are they ought to organize investors near for free land. Then ebe Charlie Wamba ga na UK town hall meeting a na-ajụ ya ajụjụ n'ọkwa na ndị investors enwe one person jụrụ ya ajụ si ya na ya bịa igo ana nwanne ya nwoke gwuo wayo amaghịzị m ego no mention about 100 and I've forgotten the amount. So what Charlie Wamba told them is that the government adịghị enwe ana no communities no nwee ọchọ nya meet your community discuss all with them or discuss share with them. Kwụọ ụgwọ ya bịa na gọọmenti ya enye sọfụ but mụnwa chekwa na that answer adro correct because gọọmenti nwana niile governor is the owner of the whole land. Governor chọọ iwere ana ekịta you come and take it mana ihe dị iche ụlọ o were ya ọ ga-enye reason o ji ewere ya no for public interest for public use and o were ọ ga-akwụ compensation ọ bụrụ just ọ pụta fụrụ gị ya n'ike. So Charlie Wamba nwere capacity ije na Ọka North ije na anya mere negotiate with the community na-elefusi anafa many of them Enugu Agide ilu okịta ọgụ ka a na-anọ many communities na-anọ ọgụ maka anọ then ka ezie mkpata gọvanọ ara ejedi ya intervene ka ewa ji anụrụ ọgụ ego obupụta billions onụwa ọ chọrọ ike ndị mmadụ na election 50 billion obupụta ya were ego kọwa gosi ya na ọkpọ na investors like onye nke ndị nọ London na-achọ na ihe ha na-eme na ihe ha ya eme ebe ịlụ ụzọ ị ga-akpọ investors organize afọ nyefa incentive one of them is land ọ bụrụ ime expect ka ha je negotiate with the community because o nwere ike wayo erika ije igwe egwu oge wa yourself ma onye lesi ya na olesikwa onye ọzọ all business and ka community na Anambra na-emezi because ọlụ adịrọ ịghọtago. So effort nya na electricity fort na the land use government policy on land na effort kwa na housing because government enwere any policy on housing enwere policy government nwere kịta nwe ihe asị Lagos State enwere policy si na landlord ama nna kali 1 year n'ụgwọ ụlọ na landlord less than 1 year ka ya nọ because ụfọdụ na 2 years. So gọọmenti eme bidokwe jee somewhere wee lụọ flats ụlọ flat low cost housing enwere ụlọ ịlụkọta aka imetie the demand for accommodation because a Maslow hierarchy of need is food first, shelter two. Food ekwugo m nke nne
n'ihe o mere na ndị ike aka oyibo kee seedlings ọwụla asị ndị na-epromote Chukwuma Soludo bịa na this interview. I will host them free of charge. Let them come and tell us the program ha nwa na food production this year. And whether anything like farming year. Normally, Obiano mee farming year on a seedlings ke like rice so like asụsụ akpụ. Last year Chukwuma Soludo mere ya okay seedlings ke but this year nothing. So Keziko esi respond to Tinubu harsh economic policies. Policy of floating of Naira. Or floating of Naira, where everything went haywire. Prices climbed to the high heavens. Quadrupled. Things are okay, my teller na 200,000 every year. Biasim no 600,000 ka landlord there. So the prices of market items, everything increased in geometric proportion. So Keko is responding to that policy of floating of Naira or removal of fuel subsidy. Because federal government in made their own, state government in where a way OAC respond. For instance, that housing issue, Enugu State a flow to go social housing. Social housing, map out a is a proposal. Amara about the fact that somebody could ibido monitor bia. Abia na food, Enugu State flow to tractors, 1,000 tractors. Budeta 100 gosigodo. Say na other ones enye ndị I think South Korea na ebe a ga-ebido assemble ba tractor n'Enugu. Nke afọ ị na-afịa ya n'anya. Abia na transport, this is a way of responding to Tinubu policies. Flow to 100 CMG boxes. Imagine CMG, cost of CMG transportation ya dị gallon because fuel no 1,900 naira. But CMG, I think 100 and something naira, 200 naira. So the cost of transportation here reduced. Obu 100 boxes. All the day last 2 weeks I went to Enugu. So all terminal Adoka airport, if for these modern terminals, all I mean is something else. It's something else. I went there, I saw it. So enwere ka people na-asị na onye alụtara ọrụ ikwuo side ebe ọ lụtara ekanta. Abịa na road construction, egwu na road construction that what he did for 42 months, ọ gafere Obianọ for 8 years. Ka a ghara ikwu maka capital maka Obianọ ka na compare ya na ịghọtago. And many ụzọ ọdụ at least n'anya nke m abụrụ m an engineer but anya nji afụ ụzọ ọdụ better than nke Obianọ na nke Peter Obi lụ. Mana issues nwere with him is that as an economist o kwesịrị inwe ihe a na-akpọ a system na road construction. O kwesịrị inwe policy document na ịlụ ụzọ. Ese na how many kilometers of roads Anambra nwe that one. And in ego na-eji alụ 1 kilometer of road na thickness ọ chọrọ na trunk A, trunk B, trunk C, and then the kind of drainage system a ga-alụ. All these things are define ya. And ị na-ekwukwe ikwuo elesi otu mee ihe a na-akpọ policy on one echefugo m afọ ọkpọrọ ya but ihe o mean bụ na inwe kebụl inwe water ebe mmiri esi na-aga all of them esi one channel na-aga na ọ bụrụ ọsọ somebody MTN weta their wire ọ na-connect anyhow, ndị Airtel weta ọ na-connect mba na all of them ga-adụ ya esi na one channel na-aga. Nyanwa ka a governor bụ ma ihe ọ na-eme ga-eme. Ọ bụrụ just rapụ people a na-eme anyhow. Ịbịakwa na road construction ọ ga-efolo an order. Ndị na-enye the contract ị ga-categorize contractors on trunk A contractor,
trunk big contractor, trunk C contractor. The public are mal only no trunk, just like banks. In banks, where international banks where license, where regional banks, where within Nigerian bank. So categorization. So what I expect him to do is to have order. Without that order, development ga-aga na-adụga agha ọmandụ intentional and all order intentional onye ọ na people onye akwa aside onye akwa aside. Then finally ihe m na-ekwu bụ I'm representing GGM, good governance. So good governance na-enye objective criticism and they represent the public because nkwuo maka George Morgan kịta amabeghị m ihe ọ ya eme na because amara mma ọ bata kịta soro ụdọ akakwa ya mma onye ka m ji wee sị nke iru n'ọnụ gị ka ọ ya adụ mma so that echi niile ọ bata ka enwude gị nwudesie gị ike. So abịa na security mmadụ asị na score 0 there because ama m ọnọdụ security nọ mgbe ọ bata ama na local government 7 local government arara abịa aba mgbe Obianọ nọ Adaba that side aba. So I know na Obata make efforts, but however, ihe m ekwuzi bụ na effort afọ make adịrọ enough because na ogosire na as chief security officer of the state, not in charge of the security architecture in Anambra State, or in charge. Or where money no etu o were Oken Bafia or where Orapolia or commissioner of police abroad under him or senior federal they post or chogudema onye na-send in Anambra State commissioner of police or chorema or Owelia no IG or Bolia he send the commissioner of police director of DSS or Owelia no federal establishment, they should do their work. But Omarazina into Nigeria and manage boundaries. You manage boundaries. So all that management, all that manage of that is my own opinion. That is what I think. And Enwonya not with us. Prince, do you want to talk? Do you want to be part of this our discussion? If you want to join us, unmute your microphone. But if you don't want to, you want to be there listening, no problem. Yeah, All good right. evening, sir. You can talk. Okay, good evening, everybody. Good evening. We are listening, talk. Okay. I really appreciate the efforts, Sandubisi, you are making for a better, for now, we say that you are fighting for a better. Prince. Listen, I really appreciate the effort in a make for now, I can go for the betterment of Anambra. Because when you talk about Igbo, you start from Anambra. Now when you're Enugu, the this thing, but at least Ijemba Obona Kita Iko Igbo Asigibo Anambra. That is the first thing again. Ndozo Gajugodige. And the which asina Ndeja Ama to Kwese Bunde Demma. I really appreciate the effort and say may God continue to strengthen you more and more. So I got the notification, though yesterday on I wanted to join phone more off for. So come in now and answer what is going on that and I'm meeting the one. Sikwa can join ya, Ebob and the less busy. Much Amaromo Ebunu Bidogo, but I've been hearing what you have been saying concerning our governor, which is Rudo. With past governor and also other state governors. I think the problem we are having in that area is a shut up. Stay quiet. The problem I know in that area for now is somebody ime ka
Odeka Yanwa is number one, and without him, nothing can be done. Or whatever he decide remains. Because you yourself know, or let me say, maybe that time I am Berofuma very well like that, but at least you know that now this Sorudo, the way we fought for Sorudo and campaign for Sorudo in Anambra, wallahi, a moment expect no gadi like open somebody see no gadi like this. I can see no ya abonya ase. No more dog or walk. But when you will truly know a man is when money and power enter that person's hand. That is when you will know a man. I ain't gonna kun, I ain't gonna atikwa because as in open abahuzo ya mba ochie and na manjikwa no maka mgbagbu yara ogu. We pray that this next election, that God will help us. We, the Anambra, to also have a governor at least that be a Our governor is trying. I'm in Enugu now. I left Anambra after Soludo entered seat and come down to Enugu. So he's trying. Alex Otu himself, Daddy Mamima. Okay. Alex Otu himself is trying very well. His people are really happy. I always talk to some of their people. They are happy about him. And we saw what he's doing. We beg Soludo as our own brother and a Nened and the professor for that matter. Ụzọ dị mma, ma onye dị ndụ bụ ihe narị n'ụzọ. Ụzọ dị mma, onye riju n'afọ bụ ihe ga-ama na ọ dị mma. Mommy. Sorry. So we beg him to put more effort because obi akarọzikwa mụ na the way election Nigeria ga-aga. Ya nwa na-eme ihe ọ na-eme, I believe na obi karịa. Because Peter Mba now, I campaigned against Peter Mba, even on live program. Our Archbishop, our bishop host one during that election. I personally campaigned against Peter Mba in the person of Edoga to be the governor of Enugu State. But today, I'm not against him. At least 2 years in Hapura, Anambra, but at Enugu State with my vehicle. Adema ako anything obuna the transportation na ako on abu war against the what is it called those task force nine our former governor Obi Ifeanyi Ugwuanyi on abu war against them with me because when you come you see those guys and say what is the work of those taxis in Unana. But when Peter Mba came in immediately we do smart school mfuna school na go ofuma obura mmadụ gwa m nje gba akwụkwọ moto m ọbụ mmadụ gwa m bido kwụwa taxis niile before I move my car out of village akpọgo m ndị na-agba ticket send ha ego send ha my plate number ha agba ticket. We believe Soludo as a professor and the economics should know the best for a number one Igbo producer that is best economic state in Igbo land in the southeast. Yeah, man, no cha. I ain't for as of that time, more as a somebody gave me Anambra when you talk about China of today, or according to what he said, Taiwan, Dubai. Now, yes, na Soludo no cha game me. I pray he gets to all this and all these efforts you yourself you are putting and the Brachinedu. I pray he get to that effort. Get your effort, you guys' effort, get to him, and he have a rethink. Or if he's not going to have a rethink and he want to do things the way he want to be doing it by his own self, that God should remove it for us and put somebody that will have the heart of the people. Because of the very painful that now you can't trade peacefully in Anambra now. You can't even walk peacefully in Anambra now. It's like okay, Obi are not self because I have passed through Anambra maybe since all these times in happen Anambra pass go through it sometimes. I can't bring my car down to Onitsha. My property card ever. I can't bring my car down to that place. That's on Anga Fena get those state. I'm a some boys. It was gonna man get bar before. Mommy mo. It was gonna man get bar before. I'm a some agburu. Young boys like me. I came down from Moto. Chata kwa kekeo. Park. I need to na park. I see na and those park people were just looking at me.
until when I rushed to a lady named Neba, but Jenga George Kunyofe. She any of them she the she na yemi she na but come close to me. Then those three guys, youth course service and one girl, from Edo State, Isomu. Ntinyeze ha na moto Imo State said the motor. I stand there, motor move. Mo say I don't worry, na get settled. When fuzi na those boys have to go, I change it for them. So bro, one ya nwe ba today. Ala na bunu. Na nwa wan make call now. When sponsor na eba na oga di unu ka ya. Just were escape kwa onwe mo. Drop one guy. See one ego mami. Sorry. See one ego ne ka nga akụ gị na gwaji. Yes, m ngawa. Mgbe m fụ na high shift to go I. Juma yo nari na park Entraco by moto ya natawa my village. So all those things, oburu here in respect beyond the but let me just end it here. You have to think like try make a use of maybe 2 or 3 months for him before election or before inauguration to change Anambra to be a trust because his work now is not working. It's not working at all. So you can while I continue and join and listening. Try make a use of maybe 2 or 3 months for him before election or before inauguration. All right, John, Dalo, thank you. GGM ambassador n'Enugu. Ọnụ na-represent n'ikwulu anyị okwu n'Enugu State is a dogged fighter for good governance. Yes, all the young people like this ka anyị na-ekpokọrịta ọnụ n'ala Igbo niile ebe ọbụla onye ọbụla chọọ ikwe ịnọ n'eziokwu na-abịa bụrụ onye otu good governance bụrụ our ambassador anyị na-enye voice free of charge. Ịchọọ ka mba ụwa n'ọnụ gị ịbịa na GGM anyị enye gị voice. So unu anụgo n'ihe okwu na anụ ọ bụrụ onye Anambra steeti onye Enugu steeti ka ọ bụ mana ọ nọbụ na Anambra steeti ebe mụ na-esi malụ bụ na mgbe anyị na sponsor program na Odenigbo FM for 2 years we sponsored good governance program na Odenigbo FM before Soludo abata. So many people na-anụ unu anyị bụ na data Odenigbo and na media platforms ama etu anyị si tinye arụ. Many of them eche na politicians na-ebunye anyị ego. Many che na Soludo win ya onye Chinedu commissioner. In fact, but Soludo win, many of them started calling us, congratulations, This is again. I see no one can win go, and therefore I can want that. Chinedu on a radio go everybody big no. Jakwa ngwa Soludo achọkwa m ịrụ ọrụ gọọmenti because Soludo onye Chinedu ọrụ na okechi anya ọnụ onye ma ọrụ okechi ebe ọnụ ọ bụrụ na ego na anyị nwere ego ezugbo mana what is about this life is being contented with what you have and not what you don't have. Once you appreciate what you have and not what you don't have, you'll be happy. That's all. Ego anyị na-enweta of course, enwere ego Tinubu ka na-achụ n'ego na even Soludo kịta anụnwa ka na-achụ ego. So enwekwa ego inwe ga-ezugo ezu kama nọ gị nwee no contented with nke inwe. So ọ bụrụ mgbe people anyị na-eti Soludo mgbe people chere na Soludo nye anyị contract nye anyị ego nye anyị mba we are not there. So John daalụ Nkiru anyị anọgo na mma kwụzie ya closing remarks so that echi niile ka anyị nwekwa ọgbakọ ọzọ maka ọgbakọ ọdụnwa anyị ka na-enwe every day until na election elukwa na-akụziri ndị mmadụ. After this program kịta ndị mmadụ ejekwa na the video na BVI na-enene ife anyị kwu ndị ebelieve n'ihe anyị kwu edewe na anyị sịrị asị ma nke ikwu nke score Soludo zuru asị gị na ịdara ya so na score kwa ọfụma before ndị mmadụ ascore gị zero. Ọmụt Nkiru ọmụt yes ndị be anyị daalụ
We disagree and agree. Ọnya bụ ihe ụmụnne na anọrọ na ndị na-akọ ọnụ na eze a na-achịka bụ anụta akara eze, and onye ọbụla bụ elida ama mbụ eze onye agwana m, and onye ọbụla bụ elida ịma nnọ ọ bụ na ikwere ihe nkwu ikwere ekwetele gị mba. Na ihe na-agwa ndị Anambra this time, anyị ga-atrai kwa Dr. George Morgan ya ifie Okaro, maka na unu mana ịbịa na ndị anụwa na-nwecha mmiri for the first time eme compulsory life jacket. Dr. George Morgan mgbe ọ nọ n'ọchịchị ka o merie, ọ dị in charge maka niwa ịfrọ na ọma ihe ndị be anyị chọọ, mana ọ na anyị bụ ndị be anyị echekọtatara nne. And ife nchọ ka unu malụ bụ ego a na-eke unu ekebukwara ya unu sinsi aba n'ọchịchị ka anyị bulie n'obi. Kịta analụghị ihe a gị enye gị 30,000 enyebukwalụ gị ya. Ego a na-eke ọkwa ego mụ na unu, ego a na-eke ịma na ọ bụ na eji ya partner with private sector since ya na Anambra ga-adị mma. Oke ọtụtụ ụzọ ewe ndị alụ ọnwụ ụzọ, mana kedu ihe kpata ase gọvanọ na ọchịkụnatara onye ọbụla nya kpọkụnata ndị ọbụla nya ọma mpụtakwuo na ikwenye na pati m ebia alụọ nọ gọvanọ na-alụ ọlụ. So nke ọma nke ọjọọ ka ọ fụlụ nya onye mbụ onye ọchịchị na gaịdị okwu ya. And ịma mbịa ị na-azọ ihe ndị ọzọ na-azọ, mana ndị ọzọ na-azọ ihe onye ọbụla ịpụta iwelụzi anya na ha mara ihe ha na-eme. November 8 ka ọ ga-ebe ndị be apụtarụ ka anyị votu olu Dr. George Morgan continuity. Peter Obi wepụtakwulie, Peter Obi a na-esi n'ụlọ malụ mma pụba afịa. Peter Obi wepụtara Peter Obi a sogbumeli ya ihe anụnwa ya na Peter Obi adịrọ mma. Our professor na-aka onye ọbụla ọnụ, and much is given is much expected, maka nyanwa na onwe ya bụ professor. Hey, professor in economic first class. Hey, Jesus. So anyị tụrụ anya na ihe ọ ga-eme aka bụ expert, mana ịfụrụ na o metere ya. Daalụkwa Nkiru, before nrapụ gị ịgaba anya emechi ya nke tata, enwe ozi mmadụ na-eweta m kịta nchọ ka iwekwara ọnụ gị kwuo ya. Ọ sị na ọ bụrụ na George Morgan win ya gọvanọ Anambra steeti come November 8 na ọ ga-enyelu Peter Obi aka iwin president of Nigeria 2027. Ịmara the whole Nigeria kịta emego Peter Obi accept. The whole opposition parties niile nọ na Nigeria Peter Obi ka ya ewepụta. And na ọ na Peter Obi ewin na steeti ya onye owepụta na ndị Hausa na ndị Yoruba ya ga na-akụ ya ọnụ si ya na ndị bụ unu asọpọtụrụ gị. Kedu ihe kpatara na steeti gị onye iwepụta na ha kwerala ya n'azụ? Ihe afọ onye afọ na-agwa nkịta anụọdụ gị ka eziokwu. a sị gị na a na-esi n'ụlọ malụ mma wee pụba n'ezi. George Morgan Peter Obi wenili ya aka elu, and Peter Obi bụ light of the nation. Obodo niile ị na-agwa m maka ka arapụ dị ka ọnụ akọla. And not only that, na Peter Obi bụ man of the people. Ọkwa eso George kịta na-eme campaign. Anambra dị mkpa, ma ndị be anyị chọkwa na anyị na-ekwu okwu 2027. Dr. George win, ọ ga-enye aka, ọ bụ kwesị inye aka na Anambra ga-adị mma bụrụ we are the light of the nation. Anyị ma ọkwụnụ ma free education a na Peter Obi bidolie gobe kọmputa then nya na-ego nyenwa and unu amakwa position anyị na-enwe na waye ka oge a. Kedu position anyị nwe few destiny onye anyị our professor na ya. So George Morgan bụ ọ na-ekwuo mana ihe ọ na-eme ije kwuo. So ọ dị mma ka onye ọbụla pụta kwaili aka n'ukwu
mana ka anyị rapụ ịnazi ego 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 maka na anyị nwa na-akwanye ha ime ihe ọjọọ obichaa ihe anụnwa kedu ego a ga-eji lụrụ anyị ọlụ anyị ga-akwụnye Dr. George Moghalu n'ifie oke ịfụtakwa ebe ni Peter Obi kwukwu n'azụ Obidient kwukwu n'azụ nye ọ ga-enye aka maka 2027 ka nwanne anyị pụta daalụ ndị niile na-ege anyị ntị na mba ụwa niile, ndị nọ na Twitter, ndị nọ na Facebook, ndị nọ na Instagram, ndị nọ na YouTube, ndị nọ na Facebook, na ndị nọ na Zoom. Nwanne m nke si n'Enugu, John, Prince John, ana m ekene gị. Biko by 4:30 every day bụ anyị nwere n'ohere anyị ga na-enwe ọgbakọ ọnụnwa. Anyị kwesịrị ịbụ 1 hour, but if orugo 2 hours kịta maka nkata anyị na-akpa. So anyị ga na-enwe like this. Anyị ga-ewepụta ohere, wepụta time for our people. What myself as a person, being the ambassador general of GGM, na-eme for ụmụaka ụmụ nọ here. I'm doing it for their sake because we have to give them sense of direction, you know. And what a plan, the youths, and what a plan. And these politicians, I'm sorry to say it, they have their kids, their children, all in diaspora. Ha nwere ụmụ fa niile n'obodo oyibo. Arụ nwa ọfa fada eje ụlọ ọgwụ na Nigeria because they don't believe in our medical doctors or our institutions. Ha pass secondary school, ha were go obodo oyibo, university obodo oyibo. Ife la adị emekwu difa. They are shameless. If Robiano coaches say 8 years, bam, Obanaga US, well nkịta na-agbagharị na street. Nwe nwaanyị medical doctor graduate. Obere nwe ya nwoke no best school na America. Then ọ bata na village, ndị agụrịrị a na-akụrụ egwu na-agba. Ịmago, we are slaves. Okay, see, when I look at our people, we behave like animals because anyị enwere dị ifele, anyị enwere mwute, nwere ihe na-ewute anyị n'obi. Anyị amara na these people na-achị ọchị enwere anything ha nwee karị anyị. We are the same thing, human being like them. They should be our servants. But igwe arụ ana-amaliri ma ọfụ gọvanọ like this, arụ ana-amaliri maka eme ọnala certificate. Ọkwa igwe nwere ego, igwe ọmụ the other time ka isi enyi na-ekwu na igwe fa na-emezi ka igwe soro udo na ọ bụrụ igwe ndị ọmụ. Can you imagine the level? Ọkwa igwe nwere ego, he is employer of labor. Onwe thousands working for him. Kemaka a youth enwere hope. So okwu nwa anyị na-ekwu, anyị ga continue na hit hard on them. We continue to hit it because somebody will donate himself to do this job we are doing. You got to go because from can they buy a bulu slave na their own country enwe enough. Enwe mineral resources enwere ụdị ihe Chukwu agoziri anyị, ọ gozie with fertile land. Mana ndị gọvanọ so nọ ha na-play politics with development. Just na-amaga elu na-efe like this. Ndị mmadụ inene ndị mmadụ na-efere ofe aka agụụ adụ ha na-arụ. Ha enwere ọkụ, ha enwere mmiri. Ijekwa ụlọ many of them bi na-ada. Then a mara ego a na-akwụ n'ụgwọ ụlọ. Ụfọdụ na-akwụ ụgwọ ụlọ nya every year landlord will be amapia. People are dying every day. And we are not taking statistics of the number of births and versus death. Ndị na-anwụ na ndị na-amụ. Anyị amara ka doctors si egbu. So these are politicians disconnect onwe fa from what is happening in the street. And that is why this platform, Jibo, the platform on the street. So if we are onye ọbụla nọ na street ịchọ ikwu okwu, nya a boss chat and we'll bring the person in here. Obiaba mba kwuo okwu as long as na ịkpọrọ mmadụ iyo, because we have a line. We are guided by the law. Enwere onye anyị akpali.
but anyị ga na-ekwu ihe kwesịrị ka anyị kwuo according to the law, because ejire tigbuo ụzọ gbuo ya na eji wee change the system or education. Ị ga-aga na-sensitize the people, na-agwa the people na direction anyị aga until na half ife half run ife like this is game over. Unu bụ ihe mee na last election ka etu ndị mmadụ si wee si Peter Obi si I no dey give chichi, yet o merie ya. Tinubu a na-eke ego, Atiku a na-eke ego, even though the ego was scarce that time, mana ndị mmadụ voted for Peter Obi, even though na emesiri ezuo the thing. Mana Peter Obi won that election, everybody knows. Even Tinubu himself knew. Even Wike mara ihe o mee. No. So, because ana m ekene unu ka I end there for today. Tomorrow is another day. We have more things to say. John, we will always encourage you to be there for us. Enwe okwu ihe before I close, John. Biko ekenekwa m unu ọzọ na ndị be anyị n'ụmụnata eze Enugu steeti Nkanu East Local Government si dat na onye kparụ mbụ na-akpakwa ebo, onye kwu mbụ ga-ekwukwa ọzọ. Ihe m ga-ayọ ndị Anambra ụmụnne m today bụ biko chetakwanụ last election Soludochi bata n'oche. GGM fought for him seriously, believing that we have somebody due to his past record. To an extent that an elderly woman was giving bribe or say line I am na bribe no actually vote to kayege vote through by our brother party ndị nke nọ na Ogo Federal now that period but it's so painful that na ya nwa batakwa na dị oche ya bịa mee ka o si mee, mana anyị yọnga yọnda Anambra bụ chetakwa na ihe nkwu mgbe mbụ na ama njikwa mgbagbu wee megene yara ọgụ, ama nji mgbagbu yara ọgụ. Anyị ka ga na-atụ anya na-ekpekwado Chineke ekpere na the next person na-abatakwa ga-abụrụ ezigbo mmadụ, mana ọ bụkwara maka nke onye nke nọ kịta ọ kọchigokwa anyị ụdịrị mmadụ ọ bụ, ọ gwago anyị na-ekwe ụdịrị mmadụ ya nwa bụ. So ọ bụrụ onye nke Peter Obi welitere aka biya Anambra bụ ihe karata ka dịkwa mma, onye nke a ga-azụ eke ka ọ bụrụ onye nke a ka a ga-asọpọtụ, n'ihi na ọ leta ka m bịa nwetawa the history that na Alex Oti na Peter Obi rụkọrọ ọrụ mgbe ọ bụ gọvanọ, na Alex Oti bụ manager bank, which ya nwa na onwe so nwere the bank or na sponsor the bank, and out of the trust and the good character of that man mere the man today na Abia State and Abia enjoy there. So I believe na onye ọbụla ya na onwe support kwa wee ntekwa aka ama misbehave, onye achọgodi misbehave, ọ gwakwa onye okwu na onye a ga-ege ya ntị. Ekenekwa m Anambra ka anyị support ọnụ our brother, onye nke onye anyị makwa bụ ezigbo mmadụ wepụtara, n'ihi na asị na best of the same feather flock together. Ekenekwa m unu. All right. Ọ ga-adịzi echi niile anyị emekwa ọzọ. Daalụ nụ.